Okay, so let us begin with the three mantra for this evening. Three mantra is being offered for the benefit of all human beings of this world who are suffering. You see? Então a gente começa essa noite com o Trimantra, e o Trimantra é oferecido para os seres humanos desse mundo que estão passando uma fase difícil agora, Yeah, suffering because of ignorance devido. Uhum. of who they really are, and suffering because of greed, pride, anger, deceit. You see? Suffering. Então, estão sofrendo por causa da ignorância, né? E por causa de seus cachais, né? Yeah, yeah. A raiva, orgulho. Yeah. See, every war in the history of our world is as the fundamental reason for it is greed, you see. Ele diz que toda guerra nesse mundo é uma razão fundamental para o cachai da ganância. Mhm. Want to take away something that does not belong to you. Uhum. Alguém quer tomar algo que não pertence a essa pessoa. And greed is very beautifully defined by Dada at the subtlest form, at its subtlest level, Tony and Berna. At the subtlest level, greed is, you are invited by a lady for dinner at her home. There are 5 or 6 other guests, and lovely food of different kind is being prepared. She's the one who is serving you, and your plate is now, there is enough of your on your plate. But as you start tasting a particular item, you like it so much, then your eyes go to the dish, the bowl that is containing that particular food, and yet you have not yet finished your own food, but you see, you keep looking at it, keep looking at it. That is the subtlest sign of greed. You have yours, but you're not finishing it yet. Então, o Shura dá um exemplo dessa forma, Mhm. essa forma mais sutil da ganância, né? Você está no jantar e você está sendo servido essa comida e essa pessoa tem ganância, aí se manifesta a ganância dessa maneira. Esse homem saboreia essa comida e ele não terminou a comida dele e ele já está olhando no prato que onde essa comida tá sendo servida, né? Assim que é a maneira sutil como a ganância opera. You see, it's so subtle that you and I can see it. We can see it that this person who is eating in front of me, this person, file one, is eating, that he likes it. That's okay. Nothing wrong in liking it. Nothing wrong in finishing that which is on your plate, and then kind of look around and see, feel like having more, have a little bit. Don't take more, so much that others cannot have it, you see. There's not enough for everyone else, you see. Just so, in other words, understand, that on the one side it is your own satisfaction, and on the other side is the greed operating, you see, inside, you see. Então ele fala, né, que nós Mahatmas, nós podemos ver esse nível sutil acontecendo, né, no caso da ganância, porque essa pessoa, a energia, né, está presente como a pessoa tem essa conexão com esse item particular nesse prato. Então a pessoa pede o discernimento total por
a comida está sendo servida, você não sabe, tem muita gente ao seu lado que também estão fazendo a refeição e você nunca sabe se aquela comida vai durar ou vai ser suficiente para servir aos outros. E a pessoa com essa ganância, né, parece que a consumação toda energética ali, o prato dele ainda tem bastante desse item, né? Então, assim que se manifesta Mhm. a ganância. Or, or it could be greed for appreciation. You're not, everybody appreciates you wherever you go. They give you good compliments. They like your company, etc. But that's not enough, you see. So, then greed comes, uh, when the greed comes in, that desire for even more appreciation, more people, saying, "Oh, you're so good, you're so amazing," etc., etc. It now greed has entered into pride. You see, I want pride says I am better than the other person. I know more, and then uh, the greed is you want more and more people supporting your illusory belief. It's a belief in illusion. You see, it's not real. It doesn't last. Então, Nothing lasts. No compliments last. You see. Hmm? então o Shuddha descreve a situação dessa, como se manifesta essa ganância, né? Que a pessoa, você vai, você está no ambiente Mm-hmm. e há um desejo assim muito intenso de ser apreciado, né? De ser elogiado Mm-hmm. e então a pessoa isso vai se inflando dentro da pessoa, né? Uma crença errônea, né? É um cachá e chega a um ponto que esse desejo é tão intenso que ele que você com essa ganância, né, de querer ser apreciado, de ser importante, olha fulano como é que está, ou por ser bem vestido, ou por ele ter uma posição tal na sociedade, as pessoas se inflam nisso. Então, o que que acontece? A ganância, então, entra entra no caixai Mm-hmm. do orgulho, né? Querer mais do orgulho, né? Ah, ah, essa combinação entre ganância, né, de querer conseguir e o poder do orgulho, né, está associado com a ganância. Mm-hmm. Good. So let us begin with the three mantra. Yes, I see Marianne. Marianne, would you like to sing the three mantra, ma'am? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Mariane, o Shuda está convidando você para fazer a tribanta, por favor. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sidanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahuram, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalaram cha Savesim, Padamanavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai. Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sidanam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Sahuram, Isopancha Namukaro,
Savapavanashano Mangalaram cha savesim Padamanavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchidanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddhanam Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Sava Sahuram Esopancha Namukaro Savabhava Panashano Mangalaram cha savesim Padamanavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Wonderful. Thank you, Marianne. Muito bom. Yes. So with that, we begin our satsang. I will share on the chat here a couple of sutras. This has got something to do with the word moha, okay? Ele vai dividir algumas sutras conosco agora que tem a ver com Moha, apego ilusório. Aptasutra, yeah. Moha. Moha, in simple terms, means illusion, you see? Moha significa ilusão, simplesmente. So, let's moha. See, moha is associated, moha, and this is the Aptasutra. Aptasutra is number 5080, okay? Na APTasutra é 5080. 5080, it's a simple sentence. Uma sentença muito simples, ele vai dizer para a gente. So Dadashri says, and I'll say it in Gujarati first, Mithya-Darshan e moh છે અને Samyak Darshan e Samyak Darshan e moh ક્ષય થાય છે. You see, so Mithya-Darshan, there are two words, Mithya-Darshan. Mithya means Mithya-Darshan. Mithya-Darshan. Yeah, so the vision that leads to the, of you, if you can say useless vision, okay, useless vision. Useless vision means I am Marianne, I am Shuddha, I am Vera, I am Janeti. You see, so that is called Mithya-Darshan. Why is it called useless? Because it doesn't. It makes you spin around life after life. You see, it is a belief that it is the ego. It is that which produces ego. You see, wrong ego-based vision. You see, wrong ego-based vision. Mithya-Darshan. Esse Mithya-Darshan, que é um ego, é uma crença baseada no ego, né? Que você não vai a lugar nenhum, você fica rodando. We all have sem uso nenhum. So versus on the other side is Samyak Darshan. Samyak Darshan means the simplest word for Samyak Darshan, and it's a D capital. Samyak Darshan means balanced vision, neither attachment nor aversion. You see, balanced vision. E o oposto é o Samyak Darshan, que é a visão com balance. No raag,
no dwesh, you say, no raag. Não apego, não aversão. Yeah, right. There's no, not even, that is otherwise known as equanimity, you see, that is equanimity, you see, this now. So Dadashri says, Mithya-Darshan. Now the sutra is, Mithya-Darshan એ મોહ છે અને Samyak Darshan એ મોક્ષ થાય છે. So now Dadashri says, Mithya-Darshan, this is the sutra now, Mithya-Darshan, okay? Mithya-Darshan, wrong vision, is moha. You and I try to wonder what is moha. We have heard it. What is moha? Is moha. And Samyak Darshan on the other hand, Samyak Darshan, Samyak Darshan is the is the dissolution, of moha, you see. Yeah, In other words, Samyak Darshan a morra se dissolve com ela. Yeah, so it's simple. Nothing needs to be done. Both of all, it's just two visions. It's the wrong vision, eoso Margarita, eoso Nidhi, you see, and right vision is soyama pura, eosoma pura. That's it. Automatically, the right visions, eosoma pura, I'm eosovania, it dissolves the wrong vision. You don't have to do anything to get rid of the wrong vision, you see. That's it. The vision itself, the light itself is such that it throws out all the darkness in the room. The moment you turn on the light, where is all ignorance goes away, all darkness is gone, you see. Então, em essência, o Shura fala da vida na morra, né? Que é a ignorância, que eu sou Tony, eu sou Margarida, eu sou Neide, e a visão correta, né? Que é eu sou alma pura. Yeah, so you see, you do not have to drive out the moha, you see, the wrong vision. The whole process has been accomplished for each one of us by our beloved Dada in the Gnanvidhi. You see, darshan moha is gone. Now what is left is discharge moha. You see, in discharge, needy or Marianne or Berna still will get attracted to something, you see. I'm going to translate this real quick. I think it's important. Ele falou, você não precisa fazer nada, direcionar essa morra, você simplesmente, com Gnavidi, essa Darshan morra se foi embora. Então, nós simplesmente, a morra que nos restou é a morra que está em discharge, descarregando, pendente. Yes. And charitra or discharge moha, you see, discharge moha. Yeah, discharge moha is after Gnanvidhi. What is remaining? You see, after Gnanvidhi, it is not real. It's just it is vanishing. Yes, it's vanishing, dissolving, or dying illusion. In other words, dying illusory attraction. You see, in other words, moh is other meaning of the word moh is you get attached to it. My daughter, oh sweetheart, how are you? You see, or my people, these are my people, moha. You see, E outra definição que ele diz de morra é que você é um apego muito grande, né? Minha filha, meu filho, qualquer coisa que você tem muito intensamente, que você crê que você
que aquilo te pertence, né? Mhm. Shuddha, before you wrote, moha is of two types. Yeah, the moha is of One two. is darshan, one is darshan Darshan, moha and yeah. charge moha. Yeah. And the darshan moha Yeah. is wrong vision. Darshan means vision, right? And darshan moha means I am Berna, I am Tony, I am Janeti. It's darshan moha, you see. So then everything that you see, you know, is, you know, the whole world arises. Yeah. Makes sense. Mhm. Then you charge. Ele falou que, That's por right. exemplo, se darshan moha, Mhm. que é eu sou Berna, eu sou Neide, eu sou Margarida. Então, e tudo que você vê está baseado nesse charge, que é o morro de carga, né? Whereas darshan moh, you know, darshan moh has been removed in the Gnan Vidhi 100%. There is no darshan moh. So this belief that I am Mariane, Eliane, you see, Vera, Vanya, Maria, is 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 absolutely broken, you know. There is no connection, you know. What is left is what was already charged. You see, what was charged is now discharging. The battery that was charged, you see, it will discharge. You see, it will, you know, it will discharge, but there will be no further, it's been unplugged, so there is no further charging happening, you see. Então, o Shuddha acaba de dizer a mesma coisa, né? Esse Deus Darshamorra para Mahatmas foi removido, fraturado, destruído no Gnavidi, e, como ele falou, ele tirou a bateria do telefone, então isso que está passando com a Darshamorra que a gente tem é de que está em descarregando. Não que Yeah, você vinculou depois do yeah. Gnavidi, você não vincula mais. Right, you know, I mean, you know, É pendente, é o que está yeah. pendente em descarga. You know, the Mahatma, the so-called Mahatma, you know, will buy, you know, he's got everything, but you know, he doesn't need a car. He's got a nice car, but he will go buy a new car, right? You know, and it's nothing wrong with it. This is his charitra moha. This is his discharge moha, you see? Yeah. Yeah. Então, ele está dando exemplo de um Mahatma que tem um carro e ele vê um carro e gosta do carro e compra um carro, tem um carro ah, que ele ficou atraído e tudo. Então, isso é Charitra Moha, que é o carro de morra de descarga. And then the next sutra, because we gave you 5080, now the next sutra is Mithya-Darshan. Okay, Mithya-Darshan is indeed the moha. You know, it is a wrong vision is the moha, you see. You know, the wrong vision, Mithya-Darshan or wrong vision, if you want to call it wrong vision. Wrong from the view of the awakened and enlightened one. You can't tell to the people, the people of the world will not understand it. It's only when they have come into and become established as the Rainesilia Ramapura that he sees that this thing is wrong vision, you see. Então, o Shuddha acaba de botar no chat, né, o próximo Sutra 5081, que é MD, Mithya-Darshan, que é, na realidade, a visão errônea. And you know, I Wrong gave vision. and wrong અને મોહ the next sutra is Mithya-Darshan એ જ મોહ છે અને મોહ એ જ અહંકાર છે. Yes. And in other words, and moh is indeed the ego. You see, so you know, now it becomes much more. These two sutras make it very clear for us, you know. Ele It is acaba de dizer que Mithya Mithya é realmente o ego. yeah. So the wrong vision is moha, and moh itself is the ego. If there is no ego, there is no illusory attachment, you see, your attraction. So if there is no ego, the body is there, but the ego
like our dearest Dada, the body, the ego completely disappeared. So nothing. Dada used to, when he was in Los Angeles, some of the Mahatmas, out of a lot of enthusiasm, would take him to the big malls in Los Angeles. You see, the big, big malls, right? Yeah. And Dada will sit in his wheelchair and Mahatmas will go around. And Dada, she says, Dada then would say, there is nothing, there is no thing, there is nothing that can buy me in this world. Yeah. Nothing can buy me. Então, o Shuddha está comentando na época que Dada visitou os Estados Unidos, Los Angeles, né? Então, ele ia nesses mega shopping centers, né? E o Dada Mahatmas conduziam Dada na sua cadeirinha de rodas e Dada fazia afirmação, não há nada nesse mundo que vai me iludir, não vai me comprar. With reference to that particular way of, what Dada said, nothing that can buy you. And, we go to the mall and, we see a pen, a beautiful pen, or Yeah. we have got the sunglasses and, we got Yeah. sunglasses, but we see that, oh, Yeah. so in Dada's language, this thing just Yeah. bought me. It just bought me. I didn't buy it. This thing bought me. O Shuddha está dando o exemplo da canetinha dele, né? Que essas vidas no mall, né? Então você pode da mesma maneira, né? A canetinha, né? Essa caneta comprou o Shuddha, né? Às vezes a gente vai no mall também e vê os olhos, né? Os óculos de praia, né? Sunglasses, né? Então, if it happens to Mahatma's is discharge, right? Yeah, Mahatmas do that. I do that. I go to the pen. I go to pen, and when I see a good pen, Yeah. I'm tempted. Yes. Não há problema para Mahatma Shuddha diz, porque é descarga, então você não está errado, você Yeah. Yeah. descarga. Tony and I are of the era where we wrote with fountain pens. We É, nicely fill it up and yeah. o Shuddha está dizendo que ele e o Tony escreveram com as canetinhas. So I think I still have it. It's Yeah. Yeah, yeah, you have ink, some ink fountain bem pen, velhinho. ink fountain pens, yes. Yeah. Aquelas canetinhas que tem, né, a pontinha dela que você mergulha no. Yeah. Yeah, Yeah. When I was in my younger days, people would come and say, "Oh, what you got everything. What is it that I can give you?" But those who knew yeah, my yeah, passions, they will give me a pen. They will all keep on giving me yeah, fountain pens. And yeah. so I collect them, and then if I meet somebody who says, "Oh, how beautiful," I said, "Okay, take it." Yeah. Então, Just o Shuddha chegou a um ponto que às vezes os amigos deles ficavam, não conseguiam dar ele um presente porque ele tinha tudo, né? Então, esses amigos, quando se reuniam com o Shuddha, os amigos iam e diziam, que caneta bonita, que eu pensei, o Shuddha falou, leva, 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 dava a caneta aí. So, but moha, it's all discharging moha. You see, for us, it's all discharging. Para nós tudo, é somente a descarga. Whether you're happy with a simple quesadilla, right? Or you want to cook. I spend 1 hour in the kitchen and cook something nice. This is all part of the discharging moha. It's Yeah. discharging. Então, similarmente, se você está na cozinha, você quer fazer alguma coisa rápida, né? Você vai fazer um sanduichinho, só um cheese, um sanduíche de queijo quente, ou faz uma coisa especial, mas se você passa mais tempo, faz uma coisa especial, é tudo parte da descarga de Yeah. humor. So remember, is wrong vision, is ego. Wrong Visão vision is ego. errada, se lembra, morra, a visão errada é baseada no ego. Wrong vision is ego. So Yeah. you don't have to worry about ego. Wrong vision is ego. So then Yeah. Mhm. there you are. You don't have to worry about, hey, is his ego acting up or not? Wrong vision means ego is in operation, you see. Então, esse erro errôneo, esse vendo do ego, é o ego em operação. Não se preocupe com isso, é Yeah. parte do ego.
Yeah. And it this is this the charge ego, what we call darshan moha. The moment you see, I want it. The moment you see this, somebody will say, oh wow, I like him or I like her. You see, now it plays with you. You see, it plays with you inside. It kind of grabs you. That is charge move. You see. Yeah. Ele está dando um exemplo agora desse morra de carga, né? Que é o Mm-hmm. Darshan morra baseado no ego, né? Mm-hmm. E então você, por exemplo, vê alguma coisa que te atrai, eu gosto dela, eu gosto dele, alguma coisa que aquilo te prendeu ali, né? Mm-hmm. Mm-hmm. Because he is the ego and he wants it. You see, É o yeah, ego dele e ele quer. he wants it. There's nothing wrong in wanting things, little things, non-living things. Yeah. Wanting, wanting a living thing is Yeah. now you're asking É, for. é. Não tem nada errado, não tem nada errôneo você ter querer coisas que não são vivas, né? Há uma diferença entre coisas vivas, né? Aí Yeah. você tem problema. If I stop using this pen, it doesn't complain. It will lie somewhere in my drawer for years. It Yeah, doesn't complain. The other one will yeah. say, hey, she'll shout, oh, you're forgetting me. Where are you? I want you. Ele está ele tá fazendo a diferença entre a canetinha dele. Se ele não usa a caneta vai ficar ali na escrivaninha dele, mas se ele está em relacionamento com uma pessoa, e se essa pessoa não dá atenção, ele vai dizer: aonde está você? Aonde está você? Você não me deu atenção. Aí, quer dizer, essa diferença entre você ter esse morra com relação a coisas que não têm vida, com coisas que têm vida. Muito Oh, importante. yeah. You see, now, the next step, of course, is moha. Moha. Uhum. The very nature of moha, and this is for not you and I, Mahatmas, moha, the very nature of moha is that you suffer the beatings from it, you take a lot of beating from the moha, the illusion, and yet you forget. You forget. So this man who is now 60, 70, 75, Aham. years old, he loses his wife or his whatever, and he gets married again. Or, Yeah, he's forgotten all the beating, and yeah, that is the moha. You see, yeah. if he had remembered the beating that he took in the company of his wife or his previous wives, he would say, enough, no more. You see, but he doesn't. You see. Hmm? So that is called the moh no mar. Mar means mar means beatings. Okay, mar means take a beating. So first there is pleasure, and then there is beating. Yeah. Should Followed. I will translate that. Então, this is not, isso não é para Mahatmas, né? Então, quando você tem esse apego muito forte, né? Esse moha, e você não é Mahatma, então, o que acontece? Nesse moha que você, com esse apego ilusório forte, você sofre, né? Você toma surra, né? Ele estava falando, morra no mar. Esse mar significa você Be, apanhar, né? O sofrimento, tomar surra, né? uh-huh. Ele falou do senhor, do senhor. Yes, I'm going to give the example. Should didn't say it. 75, senhor, 75 anos, a esposa dele fez a passagem e ele casa de novo, né? Então ele, depois de ter tomado surras, né? Morra no mar da primeira esposa, ele vai outra vez passar por isso, né? Porque Yeah, ele so it's a bit, está yeah, nessa morra, essa yeah. ilusão de morra. Look, when we look at our own life, you see,
if only we had received, we look back and say, if only I had received this knowledge when I was 17, 18, young, É, é. we would, Quando nós olhamos para a nossa vida, né, olhamos no passado e dizemos, se eu tivesse, se eu tivesse ganho esse presente no Akram, quando eu tinha 17 anos de idade, a coisa seria diferente. yeah, but it doesn't really matter. See, now, this is, to me, this wording, the words are very interesting. See, I've written in the chat that Mara, like, from Mar, the beating, Yeah, and then there is a word called Mara. And Mara is the god of death in Buddhism, in certain branches of Buddhism, the god of death, you see. And same word in no, Mara. it's a little M-A-R-A, you see. Yeah, Mara. Rama is the Ram, yeah, Ram is, the God. eternal. The God is the eternal self. It is Pura in everyone is Ram. Okay. When you say Yeah, Ram, Ram, yeah. Ram, you see that Ram, no, yes, Ram, yes, Ram, yes. yeah, you know. Yeah. Mm. Ele tá botando no chat, né, que em budismo é Mara, que ele chama Mar, é o deus da morte, né? Essa palavra Mara invertido, que é o Rama, representa Deus, o ser. Yes, I know. Yeah. So it's so interesting. It's just the same word. Ram, 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 it becomes into Mara, 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 Ram, 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 Rama, Mara, Mara. Rama, See? yes. You know? No Rosário, in the Rosary, the Ram, the Ram, Ram. it's Gita. Yeah. Gita Ram, Ram, Yeah. Bhagwan Ram, they say Bhagwan. Bhagwan Ram, like he's worshipped. The Lord Yeah. Ram is worshipped all over Yeah. India, right? Millions of people worship the Lord. But, but it's interesting. You all know, the one very common thing, whenever somebody dies in India, especially in this Hindu um, background, okay, Hinduism, those who are Hindu, as soon as the person dies, they carry him, 4 people, they put him in a stretcher, and then they carry that person, the dead body, to the nearest place where they can burn the body, right? But Yeah. as they're carrying, all 4, walk in a rhythm and say, they keep on saying, they say, and for centuries they've been saying it, that's why I need to give you what they say is, Yeah. they say is Ram, Ram, Nam means name, Ram Nam Sat Hai. Okay, Ram Nam Sat Hai. In other words, the name Ram is eternal. You see, is eternal. They say that. Tony, for centuries they've been saying it. Ram Nam Sat Hai, Ram Nam Sat Hai, Ram. They forget everything. They're carrying this dead body, somebody that they have loved they carry it. I will translate this. Então, Shuddha fala que uma tradição na Índia, né, no hinduísmo, né, que, por exemplo, quando uma pessoa faz a passagem, o que eles fazem, eles imediatamente quatro pessoas pegam esse corpo, carregam esse corpo para ser cremado, certo? Então, ele colocou essas palavras no chat, né? Então, eles cantam à medida que eles vão levando esse corpo, essas 4 pessoas vão cantando, so, Ram Nam Sat Hai. Nam Ram Sat Hai. Ram Nam Sat Hai. Sat Ram Hai. Nam Sat Hai. They go in a rhythm, you see? Eles vão num ritmo, né? Ram Nam Sat Hai. Ram Ram Nam Nam Sat Sat Hai, you see? So the name of the Lord, the name of Ram, is the only eternal thing. You see, this is the only truth. O nome Ram, Senhor, é a única coisa eterna. Shura, what is this? It helps them, right, during the funeral. Well, this is a tradition, you see. But this is a level. This is a level of they help. It helps them because of the person who they passed. have no awareness of what you and I are talking about, Sat, the Okay. eternal. They only, they believe
they believe the temporary to be permanent. They believe this Okay. body Okay. to be, Okay. only at the Okay. time of death they start Okay. thinking, what happened to Okay. them, you see? But still, Okay. it's a very Okay. beautiful, Okay. for centuries Yes. and centuries Yes. tradition, Yes. you see? Yeah, yes. So eu perguntei ao Shuddha porque ele deu o preliminar, o que ele disse, parte do hinduísmo da Índia, né? Então, essas palavras, pelo menos eu vejo uma palavra que tem um significado assim muito com relação ao Ram, que é um senhor, um Deus, mas Shuddha diz que essas pessoas, eles falam isso, eles não têm discernimento entre o relativo e o real, eles não têm nenhum discernimento. Então, eu perguntei ao Shuddha se isso ajudasse a perda dessa pessoa, não tem nada a ver com isso, simplesmente eles Yeah, cantam essas palavras como se fosse simplesmente falando, sem um sentimento, né? No nível de, por exemplo, Shuddha disse, nosso entendimento deles não é a nível da yeah. ciência. Yeah, I say the Sat works both ways. You see, so they say the name of the Lord, Ram, is the only, only is truth. You see, they say this is the true thing. Everything else is not true. At that Yeah, one yeah, time, you see, they are, yeah, it gives them about, here mhm, they are carrying the heavy body, you see, and yeah, they're walking in mhm, a rhythm because if they don't want to be out of step with the other three, because then yeah, the yeah, load comes to their shoulder, you see. So they go like this. Uh, yeah, but it is their moment when they really kind of say, "Wait, finally," because at the time of death, everything kind of comes, you can come very close to the reality of your own existence. But the Maya, the Moha, the other name for Moha is Maya, M-A-Y. mhm, Yeah. Mm-hmm. mhm, Mm-hmm. mhm. No, yes, Shuddha, yeah. Um, então ele falou da importância, né, dessas pessoas que estão carregando falar e falar num ritmo, né? Não só os passos, mas as palavras que eles falam, porque na realidade tudo que é importante ali, a única verdade para eles é o Senhor Ram, nada mais é importante. E e yes. Yeah. E o outro Oh, Maya. nome de Moha é Maya, Maya. Yeah. You know, uh, you know, a young man, okay? Uhum, A young man in his 20s and early 30s, he sees a woman, uhum, and he's overcome with moha, you see, uhum, overcome with moha. He sees a young woman and he can't see anyone else, from morning till evening, she's in his chit, you see. Now overcome with uhum, mohit, in other words, now he's uhum, overcome. He's overcome with moha. He will end up marrying her even though his friends and family tells you, hey, you're asking for trouble, you know, uhum, uhum, but uhum, you uhum. see what I mean? So, Então, mhm, mhm. Shura está dando exemplo agora de um jovem de 20, nos seus 20, 30 anos, e se depara, se depara com uma mulher jovem também, e naquele momento a morra subiu e dali, e aumenta, ele está saturado desta morra, ao encontrar, no chip dele está totalmente preenchido lá, e ele acaba casando com essa mulher, apesar de conselho de amigos, etc. Isso é de tal maneira que essa morra funciona. His best friend will say, hey, I really don't know, you know. So some of the other girls are so much better for you. This one, Yeah, you, no. But he says, no, this is the one I want. yeah, See, yeah. and this is more. Os amigos estão dizendo para ele, olha, cuidado, há outras moças que talvez seriam melhores para você, mas não adianta, ele estar ali totalmente naquele Yeah, morra. yeah. Now you and I both know the reason for this. You see, we all know it. It is the
subatomic particles from past life. You see, upon Ele, seeing her, everything starts stirring up uhum. inside him. You see. Então ele diz, Shuddha diz que a razão disso são as partículas subatômicas que foram plantadas na vida passada. Então ele está totalmente dentro desse campo, né? Então ele falou, Shuddha botou também no chat, ali Mohet que está vencido por Moha. Yeah, you see, so that, when you and I, both of us have friends and relatives who are way out in their, almost now in their retirement age, or, their, uh, and, and, and yet you see them behaving or conducting themselves, and we can see that this is dragging them in the wrong direction, you see. But there is nothing you can do. For us also, for Mahatmas, our own, we have to look at our own, and we need to be aware. Mahatmas are not going to make very serious mistakes. But if a Mahatma makes such a serious mistake, means I would say mistake because, you're inviting suffering, you see. You're inviting more suffering. You have to take care of her, you have to take care of him, Yes, então o Shuddha falou que, sim, Mariana, um minutinho, eu vou passar para o Shuddha. O Shuddha falou que, por exemplo, as pessoas de idade, homens, né, que entram nesse morro, né, principalmente com jovens, né, e ele falou também que Mahatmas também devem ter consciência sobre esse morro, né, mas there is a question, Shuddha, about Mariane, right? Mariane, você perguntou sobre é você que perguntou sobre Margarida. 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 Okay, Margarita. Margarida, she would like you to explain more about the subatomic particles that were planted in past lives that caused this moha this young man, for instance. Yeah, right. So, you see, everything that is in front of us right now in this satsang, everything, different faces, different human beings here present. The difference is we are separate from what we see through our eyes, what we feel inside, what all the five senses. We are separate from it all. So, so what we see, whether it is Margarida or Eliane or Shuddha or Ian, I say this is the complex that at its finest level, in other words, the finest slice of it, cut it, go, go beyond the microscope, and then what you're left with is atoms. You say atoms, different kinds of atoms, and atoms. The Parmanu, the subatomic particle, is even not the atoms. It's much more subtle, you see. And these are also, it's a Parmanu subatomic particle complex of Shuddha. He looks like this. Bierna looks like this, you see. But everybody, it's a formed complex. It is formed, subatomic particles. And it is formed because in the past life, we were not aware of our real form, our real state, Amapura. So whatever body we had, we believed, I am this body and I like this. This person treats me well. This person, he doesn't treat me well. So you see, this already, it's, attachment, aversion arises, you see. And thus attachment or aversion or any of the kashais are the net result of these subatomic particles coming in. Yes, eh? Should I will translate if you let me. Yes. Então, Margarida, nós estamos nessa satsang, certo? Então, nós somos todos diferentes, temos faces diferentes, né? 5 sentidos são diferentes. Porém, se você vai a um nível
se você vai ao nível de ver quais são as estruturas mais finas de nós, se isso fosse possível, cortarmos, né? Como cortando raio-x você vai chegar a um nível mais infinito de partículas, de átomo, mesmo os parmânios são, as partículas são subatômicas são parte do átomo, são menores ainda. Então, estes partículas subatômicas, na vida passada, as pessoas não receberam Gnana, não tinha noção de alma pura, então, por causa de apego à aversão, em geral, com relação ao jovem, que ficou atraído por essa jovem também, foi a partícula subatômica do apego, como ela é bonita, como ela é bonita e tudo. Então, isso que vinculou ao karma, que vai vir, vai dar efeito na próxima vida, certo? Encontrando essa moça. Então, assim acontece com todos os cachás, né? Com apego ou aversão, ou os outros cachás de ganância, todos funcionam. A base é essas partículas, os parmanos, foram carregados em vida passada e estão dando o efeito agora nessa vida. Deu para entender, Margarida? Yeah, you see this. I asked her if she Mm, understood, yeah, Shuddha. yeah. You understand, my dear? Yes. But you see, no one except the Tirthankar Lord, the fully enlightened Lord, can see subatomic particles. You see, and Os yeah, titãs, aquele totalmente iluminado, os yeah. titãs, eles são capazes de ver a partícula subatômica. Yeah. Whereas you and I see the physical forms, different forms. You see somebody with this Nós face, vemos a forma física. Nós vemos a forma somebody física. with this form, somebody with this form, physical forms, mental. So you can see the mind of a person. If that person is very angry, É. and then, yeah, even if she doesn't say anything or he doesn't say Uhum. anything, you can feel Uhum. the anger. Uhum. You see, so there is Uhum. those subatomic particles are 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 ready to explode, just like É. these people. Uhum. Uhum. It's Uhum. only a matter of time, just like what's happening in the Strait of Hormuz. I mean, Uhum. Uhum. just is a lot of lot of discharge. That's a gross physical É. discharge, but the same Então, thing is happening uhum. within every human body Uhum. Uhum. too, you see. Hmm? Uhum. E você pode ver, Margarida, também que essas partículas subatômicas, superharmônicas, quando eles estão carregados, descarregando numa pessoa, quando a pessoa tem um ataque, por exemplo, com raiva, mais ou menos, você vê que a pessoa está ali. Esse que é o efeito que as partículas subatômicas dão na pessoa, né, de Yeah, you see. descarga. E você diz em um nível mais ainda no nível de o que acontece neste momento no Iraque, que a explosão e destruição, isso você vê também a manifestação dessas partículas subatômicas. Yeah, those. So everything, you see. So depending on what comes out of Margarida, what is happening inside and what comes out so other people can see, it is all really a discharge. It is all a discharge of this material, whether Uhum. it is of hate or whether it is of intense attraction, with someone. It's just, this is what this machine, the complex that we do. Either you hate somebody or you love somebody and everything in between. You see, every Uhum. relationship Uhum. is associated Uhum. with this kind of, the Uhum. relationship is on the basis of anger, pride, deceit, and greed, you see? Hmm? E o Shura diz, certo, que esse relacionamento é baseado nos cachais, orgulho, manifestação, ganância. E, por exemplo, dependendo do que passa internamente em Margarida, ela vai descarregar. Se é baseada num apego, você gosta, você vai ter apego, você vai ter essa descarga, né? E o oposto, se a Margarida não gosta de alguma coisa, então essa descarga vai acontecer de modo, você vai manifestar abhorrence, né? Aversão. And these Ô, that they. Tony, Mhm. Yes. me dá
Me dá licença só um pouquinho, Shuddha. Eu só quero... Janete, eu só vou perguntar a Margarida. Margarida, está completo, Margarida? Tá, mas tem mais uma pergunta aí sobre. Okay. Só um minutinho só, Janete, só. Okay. Margarida, quando você chega a viver já não tem mais corpo físico. When the being comes to is at the end doesn't have the physical body, she asks, is only the pure soul. This particles are there clean. All those particles are gone. Yeah, it says once they discharge, they were charged in the last life. Charge means they're coming in, and they sit there inside as a mixture. Yes. And then in this life, they discharge. It's like they come out. They come out through speech, through body or through thoughts. You see, and they are exact. If you have a bad thought about someone, you worry about why you're getting that quote unquote. I should not use that so-called bad thought, because in the last life you had considered it bad. So in this life also you will have to. It will show you that this is a bad thought. If you have a good thought, again it will open up as a good thought. But see, the difference is in this life, as a Mahatma, you and I are able to see it, you see, and see it for what it is. It really, even in a church, you will have some negative thoughts, something, it doesn't matter where you are, and so you'll say, wow, I'm in the front of the Lord, but why am I getting this stupid, silly thoughts here? Whatever you want to call them, Only the Mahatma is not concerned by it, because the Mahatma is now no longer the sufferer of these thoughts. He can see them. The moment you see these thoughts, it doesn't touch you, you see. It doesn't touch you, you see. Ele falou, o Shura falou para Mahatmas que é diferente das pessoas que não tomaram o Gnana, porque o que você vê, o que você observa lá fora não toca você, porque você é alma pura. Mas ele falou que essas partículas, elas carregam, na questão do jovem, foi carregado na vida passada, ele não era Mahatma, ele teve essa apego por essa jovem, aí o efeito daquilo que foi plantado, das partículas subatômicas que estavam carregadas, descarregou nessa vida. E as partículas carregam, se descarregam. Yeah, right. In other words, it's a very beautiful word, discharging in this life. In other words, it's a filled stock. What was filled in the last life is discharging. So do not be too concerned about what's coming out. Just see it, and you say, "Oh, wow, Shuddha, even now you're having these thoughts." That's how I tell him. You know what I mean? Simplesmente o que Shura diz é para você não se prender nisso, simplesmente veja que isso é uma descarga, mesmo de um pensamento. Por exemplo, Shura teve um pensamento estranho, qualquer pensamento, mas não se prenda a isso, veja como uma descarga. Margarida, deu para entender? Ok, Tony, entendi. Yeah. Okay. Dadashri, there is a question from Janete. Yeah, Janete. Janete, do you want? Oi, Tony. Por favor. Tony, eu ainda não entendi, então, tudo. Eu entendi uma parte, foi muito bom, tá? Mas pergunta para o Shuddha que as partículas subatômicas, tá? Que quando acoplada na nossa base carbônica aqui, né? A gente pode dar um salto quântico. Entendeu? Com as partículas subatômicas, fiquei muito confusa agora. Pode dizer para ele que eu fiquei. Deixa eu falar
deixa eu falar frase por frase, porque a coisa vai ficando emaranhada aí, entende? Pois Porque é. partícula subatômica e física quântica, quando começa a juntar, vamos separar o tomate da maçã um pouquinho aí, para poder traduzir claramente e você entender, certo? Janet has a question with relation parmanos, subatomic particles, and physical quantum physics. And she's saying that it's possible when this subatomic particles get charged. Can you use quantum physics to? Você está perguntando se pode usar a física quântica para essas partículas? Qual é a sua questão? Qual é a sua questão? Não falei isso. O que eu falei é que se essas partículas subatômicas, em determinados momentos, aqui, né, aqui nessa dimensão aqui, né, se elas podem, aliás, acoplarem a essa base carbônica aqui, quer dizer, a essas partículas atômicas mais densas, e acontecer uma libertação de nascimento e morte. Pronto. Se pode acontecer. Let me ask him. Deixa eu perguntar. She's asking, Shuddha, if this subatomic particles podem to coupled with the subatomic particles of this body. She's saying her body, you know, and if this has anything about if a rebirth can happen, nascimento pode acontecer. It's there. The rebirth, another life has already been programmed, you see, already been programmed to happen from the day you came into this world as a little girl, little baby girl, you see, because from that time until you took the Gnan Vidhi, everything that little Janeti and the young lady Janeti was experiencing, it was associated with, I is associated with this illusion, this this ego, you know, which says, I am Janeti, I love it, I like it, I hate it, you see, and so there is automatic new body that I hate it and I like it. Both of them attract subatomic particles, you see, but you can't see that. And those subatomic particles are gathering together, coming together for the next life. So in this life, whatever you experience through your mind, through your body, or through the speech is an effect from past life, you see. The new one here is your new knowledge. New knowledge is PURA. This is genetic, and you know, then nothing new is happening. No new subatomic particles are coming in. You see, and then what you're left with is just see what is coming out. Just see genetic. That's all. See and know, and that's what you know. That's all. See what's happening to genetic. You see. I'll try to explain her, Shuddha. Just a moment. Janet, a diferença é que você é uma Mahatma hoje. Como Mahatma, quando antes de você tomar o Gnavidi, você veio tudo que aconteceu com você, baseado em apego à aversão, foi que você semeou na vida passada, você carregou esses parmanos, parmano de raiva, parmano de dependência, parmano de orgulho, da vida passada agora, certo? O que o Shuddha explicou a você agora, essa última explicação do Shuddha, depois que você recebeu o Gnavidi, isso não funciona. Você é a alma pura e tudo que acontece com o Janete carrega, descarrega. Os parmanos não têm uma forma total, ele tem a forma do parmano puro, o parmano carregado. Quando o Kashai vem, o parmano se carrega, o parmano até dá cor. Quando a pessoa está no Kashai, a pessoa fica ruba, fica vermelha. É o parmano que está carregado, aí ele vai e descarrega. Então, está carregando e descarregando. Entendeu, Janete? Entendeu, Janete? Entendi. E agradece a ele. Very much. She understood, Shuddha. She thanks you. She thanks you, Shuddha. Right, yeah. You see, the other she calls it Jeva Bhave Barelu Teva Bhave Ukle. In other words, with
whatever intent with which you had filled, you know, O que você preencheu, a intenção sua in past life, right? yeah, with whatever, say you go to the vegetable market and the fruit market, and you got only one bag, whatever you see, you put it inside the bag. You see this, you see this, you see this, and then when you come home, you got so many things lying there, you see. But you will have to deal with it, because you filled it in the last life, and now it's coming out tomatoes, apples, whatever. Similarmente, It's all it keeps coming out, and then you wonder. And sometimes a big something comes out and say, "What? I didn't ask for it." No, you did ask for it. yes. I Ele say, está fazendo um paralelo quando você vai na casa de vegetais e de frutas. Você vai, pega a sua bolsinha ali, vai botando abacate, maçã, uva, aquilo tudo. Aí você chega em casa e vai tirando, tirando, de repente aparece uma mão lá. Aí diz, não, 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 eu não fiz isso. so, Então, so, isso é exatamente o que acontece com as partículas subatômicas, né? So it is, say, with reference to anger, it is the timing of the anger as well as the intensity of the anger. Even if you have 5 minutes of anger, which is very, very deeply intense, you see, to the point of violence, when it erupts, you in this life, even though you're a Mahatma, you will feel like, I want to beat him, I want to do this to him. You see, this is the violent anger. And this should not surprise you. That is what Dada is saying. Do not be surprised. It's going to come out. Let it come out. But this time, you see, you are not saying this is happening to me. This is genetics, Yes. Então, o Shuddha falou a importância disso, que essas descargas não estão acontecendo com o Janete, por exemplo. Por exemplo, um Kashai se manifesta duas coisas, quando há o tempo e a intenção. Por exemplo, a raiva. Às vezes a raiva pode ser tão compacta, fica ali e você está quase explodindo, né? Porque a intenção foi forte. Isso é descarga, isso acontece, pode acontecer com Mahatmas. E a coisa importante é o que Shuddha falou, Dada disse, just look at it. Olha para isso. Olha para isso, just look at it. Just separa, sai, não é seu. It's not your signature. Não é sua forma. You don't say, even Janeti may become very angry, Janete pode ficar chateada. But you soon, 10 minutes later, it's gone, and you say, wow, 10 minutos depois foi embora. Where did you so it has got nothing to do with I want to behave like this, I want to be a nice lady, I want to be good in the eyes of others. It's got zero value. This Akram Vignan is a solo science. It is a solo science, you see? E não tem, o Shuddha falando, não tem nada de dizer, eu quero me tornar um homem muito bom, quero ser uma senhora muito boa. Eu digo, não, não vai acontecer. Quando vem, você simplesmente observa. And you cannot. Essa ciência, Akram Vignan. You see, this is a science, and in the science, the science is now on autopilot. In other words, it's happening. It's happening to the mind, it's happening to the speech, it's happening in satsang, it's happening outside satsang, everything. It's just happening. E ele falou que fala está no piloto automático. Vai sair, vai acontecer. Acontece em satsang, acontece em outros locais onde estamos. Tá bom. Okay. Entendi. Thank you very much. Yes, my dear. Yes. It's extremely liberating. You see. Isso é muito libertador, gente. It's the science. A ciência. And we cannot see subatomic particles, but we see the karma effect. Wow, did I do this? Ah, man, So then, there is also automatic regret. Because don't worry about it. Sit down, come back to the five agnas. You see, say come back to the five agnas. So the darshan moha, the charge illusion, the charging part is broken in the Gnanvidi, and the discharging illusion
is cleared with 5 agnas. You say 5 agnas. You say the illusion in discharge, all of this behaving as Shuddha or as Nidhi or as Margarita, for long, many hours you will become Margarita. Fine, no problem. But you see, Agna will come in. This is, you see. Então, para nós, Mahatma Shuddha falou que esse Darshan Moha foi fracturada no Gnana, na cerimônia que tomamos. Se houver alguma descarga acontecendo com Tony, Janete, Margarida, 5 agnas, 5. Yeah. Uma pergunta, a question, Margarida asked what is the difference in doing the darshan into a casa in your home e doing the darshan of no temple of Simada Swami? What is the difference in your home? No, you in both places you are there. Você está presente nos dois lugares. You are there. You means Amarita. Eu sou Amapura. The I is there. I is there. O eu está presente, Margarida. Não há diferença. And whether the darshan happens inside while sitting in your home versus Nava Margarita now is in a temple or a place of worship. The difference is these are evidences of this is evidence of Margarita. Margarita is going there, Margarita is coming back. I can see this is the evidence of Margarita. My darshan, it's the word my is not appropriate. It's the Amapura. You and I are the Amapuras. Our darshan is 24/7 days a week. Our darshan continues. You see, our darshan has now the quality changes. Our darshan is associated with peace in the relative and bliss of the self. Nothing touches us. Whereas the relative darshan is circumstantial, evidentiary, and depends on the evidences of the body, how the body is feeling, how the mind is feeling, etc. See? Então, Margarida, o Shuddha fala que o fato de fazer darshan na sua casa ou no templo são evidências de Margarida, mas na realidade você é uma pura. Quando você faz esse darshan, não há diferença, não há diferença. Porque nós atingimos um estado de paz e bem-aventurança do ser quando você está fazendo esse darshan de Simada Swami. Então, como alma pura, não faz diferença. Yeah. So, Deu para entender, Margarida? Yeah. In other words, you see, for your darshan, I'm just writing it so you get it right. Anywhere, you see, for your darshan, you do not have to go anywhere. Você não precisa ir a lugar nenhum, Margarida, para fazer o seu darshan. Because you see, whereas for Margarita's darshan, if Margarita wants darshan, she'll have to go. She'll have to open up the computer and see the Gnani. She will have to see Mahatmas, you see. Yeah. She'll have to attend Satsang, you see. You have to go to Sao Paulo to see him, etc. This is Margarita's darshan. Your darshan is eternal and continuous. So Amapura, the Gnani is also Amapura, and Margarita is doing the darshan now, you see. Margarita is doing the darshan. I will translate. Esse darshan, Margarida, darshan de Margarida, Margarida vai ao templo, Margarida vai a São Paulo. Mas a Margarida como alma pura, esse darshan é eterna e contínua. Há uma diferença. Você como alma pura. Relative and is subject. So I've given you the second sentence, subject to SCE, scientific. Ele está dando uma sentença. Yes, see, o darshan de Margarida está sujeito a evidências científicas circunstanciais. You may even ir ao go. templo, ir a São Paulo, ir aqui, ali. You may even go. See,
You may be in the same hall on the front seats in front of the Gnani, and your chit may be wandering here and there, Yeah. So then your darshan is not there, you see? E às vezes você pode estar a 3 cadeirinhas aí na frente do Gnani, na presença do corpo, e o seu chit está totalmente. O chit está conectado com outro ambiente em pensamento. So your darshan is going everywhere. That is what it says. E por isso que, that's why you say, the darshan is relative, é sujeito a subject of Vyavasthit. That's why, por isso que ele acabou de colocar no chat, né, que o darshan de Margarida, no relativo, é sujeito a evidência científica circunstanciada. One more point. The Gnani's presence, a presença do Gnani vivo, a presença the dele. The living Gnani, you see, his presence is so powerful that it captures you, É poderosa e te captura. It captures you. So, during those days that you are there in that. Nos dias que você está com ele em São Paulo. The world is forgotten, O mundo é esquecido. Yeah, that's why you get a lot of intense darshan there, E aí você pega uma darshan muito intensa. And that intense darshan is your own Amapura, but you can't see this beautiful, magnificent Amapura of yours. And so then, by seeing him, you are coming closer and closer to your own Amapura. Você não pode ver a sua alma pura, mas quando você chega na proximidade do Gnani, aí você tem essa visão da alma pura através dele. Yeah. Okay. So let us now take a break. Vamos agora ter intervalo, gente. 5 minutes. 5 minutes and then we'll be back, okay? 5 minutos e a gente volta, ok? Okay, all right. Jai Satchidana. Thank you, Josi and Tony. Wonderful. Obrigado, Josi.
Yes. Shuddha. Yeah. Sonny, by the way, today's New York Times has got a beautiful write-up on Sonny Rollins, and Sonny Rollins, yeah. Sonny Rollins and Yeah, all his hit numbers, and I made a mental yes. note of, Yeah. kind of listening to some of those beautiful. Yeah. You know them in and out of. Yeah. This is you and your daughter especially. Yeah. Yes, Yeah. yes. Sonny. Yeah, wonderful. Yeah. Now, so let us now proceed. I'm going to share with you Sim. this. He's going to share we're going to read a little bit further. Yes, we're gonna go. Yeah. Yeah, we're gonna read this because you see, this page 76 of this Gnata-Drashta P, GDP, Gnata-Drashta, Knower-Seer, P, PDF, you all have access. And in the last part, we were at the end of it all. You see, we were end of it all. So, I would like for you to read. To read, yeah. They read from here, so the last part, you see. Ok, isso foi o que a gente leu, estamos revisando hoje, que lemos na sessão passada. Então, o seu estado original é Kevognan Swarup. Agora não haverá nenhum ataque vindo de fora, não é mesmo? O que você alcançou aqui, não haverá nenhum ataque que faça você perder isso, não é mesmo? E é isso, você deve se fortalecer a tal ponto que não importa qual o tipo de karma que se desdobra, deixe-o se desdobrar. Qualquer que seja o que vierem, diga a eles, venham, eu não tenho mais nenhum problema. Quando houver o desdobramento de um karma extremamente intenso de todos os lados, então você deve sentar-se em sua caverna e continuar vendo-os. Não precisa sair de jeito nenhum. Você permanece em seu departamento doméstico. Não coloque sua mão no estrangeiro de jeito nenhum. Apenas continue vendo, permanecendo firme, completamente firme. And then this one here. Yes. Esse ponto precisa simplesmente ser compreendido. Você é, de fato, Kevognan Swarup. Você não precisa ir e adquirir Kevognan, pois este é, de fato, o seu estado real. O que é Kevognan? Não é nada mais do que Gnan Swarup, no estado de conhecimento. Tansen pedal bows. Yeah, just a minute, huh? Ok, Shuddha tem Hi, hello, sweetheart. Hello? Eles estavam... No, just a minute. Can you just a minute, sweetheart, okay? Just a minute. 1 minute. Just a minute. Essa leitura é muito importante, essa leitura. Vai na sua caverna, eu acho que na leitura passada, nessa caverna, a alma pura, caverna da alma pura. Não tenha. Muito bom, hein? Né, Janete? Concordo contigo, Tony, que deve ser a caverna da alma pura. Alma pura, é a caverna da alma pura. Não há física quântica lá, Janete. Desculpe, Janete. Muito bom, muito bom. Satsang está muito boa, gente. Muito boa. Ok, Shuddha. Sorry about that. That was from an international call, and so I've taken care of it. Now let's go. This, okay. Ele teve telefonema, tomou conta, já resolveu o problema, certo? Ok, Shuddha. Okay, so now this is, now we proceed to the next one, you see. Próximo cabeçalho. Yeah, we,
on page 77 now. Página 77. The Knower-Seer is not liable for the foreign. Aquele que conhece e vê não é responsável pelo estrangeiro. Yeah, this is very applicable with reference to our satsang that happened just now with Janeti and very appropriate, very. E o Shuddha diz que essa frase, esse cabeçalho é muito apropriado para o que aconteceu com Janete e com Margarida. Aplica 100%. Yeah. Okay. So after we give you this Gnan, the home and foreign, the self and non-self, have both been separated. Therefore, we say that if you do not falter in your state as the Knower-Seer, then you are not liable for the foreign, Janeti, Tony, Eliane, you see? So you're not liable at all for whatsoever, not at all liable. There is no liability. Você não é responsável por nada, Eliane, Janete, Margarida. Depois que nós lhe demos este Gnan, o lar e o estrangeiro, o ser e o não ser, foram separados. A partir daí, nós dizemos que se você não vacilar em seu estado como aquele que conhece e vê, então você não será responsável pelo estrangeiro, o relativo, de forma alguma. Yeah, this falter means, you see, you kind of slip from there, in other words, you slip. Slipping means you are the pure, blissful Knower-Seer, but somehow you kind of take up the load. Oh, I shouldn't have done it. This is wrong. This is right, etc. See, this is a very high level of understanding, but you are now fixed in the exact science, you see. You are not the doer of anything that is happening to Janeti or to Eliane or to Mariane, etc. See? Então, na realidade, você não é responsável por nada que acontece nesse nível que acontece com Janete, com Mariana e com Margarida. Certas vezes você pode dar uma escorregada, né? Mas esse estado o que conhece e vê está permanentemente em você. Yeah. If Mariane or if Janeti makes a mistake, it is up to Janeti or Mariane to correct that mistake, not you. She may correct it, she may correct it with pratikrama, and she may not, you see. But you do not have any responsibility, you see. Então, se Margarida ou Janete fizeram um erro, ou Mariane, então Mariane ou Margarida ou Liane vão corrigir esse erro, mas não você. Isso não nada teve que a ver com você. Now, we proceed further. The questioner is asking, the awakened awareness, otherwise known as the Laksha, as the Knower-Seer, does not set in properly. It comes and goes. And this is exactly the question of most Mahatmas. I know that I am the Knower-Seer, but I kind of, I miss it. It comes to me and then it goes away. He's saying, he's asking this, he's stating the fact that is the case with 99% of the Mahatmas, you see. E o Shuddha diz que essa é uma questão de quase mais ou menos 99% dos Mahatmas, né? Interlocutor diz, a consciência desperta, Laksh, como aquele que conhece e vê não se estabelece adequadamente, ela vem e vai. E isso o Shuddha acabou de dizer, né? Que eu sei que sou aquele que conhece e vê, mas às vezes isso não está 100%. Isso às vezes vai e vem. É um fenômeno normal, Shuddha diz. It goes away. What he says, it comes and goes. It goes away. So now let's see what Dada says. Dada says, Agora Dada diz. Dada says, it will go away when it remains continuous. When it remains continuous, then you will have become God. You will have become God. Dada diz quando isso é contínuo,
você se torna o Deus. The fact that it goes away means that it will eventually become complete and continuous. In other words, it goes away, but it will sooner or later it will become complete. When it is complete, total, and continuous, then you are the Lord. You are the Lord God. So this is because all the work in worldly life still remains pending, does it not? Eliane has to do her work, Janeti has to do her work, Tony has to do his work, you see. So this worldly life is still there for us to pay attention to. All the files of worldly life still pending. Are all the files of the worldly life still pending or not? Pending file, are they still there? Pending? E o Shura falou que por isso que esse vai e vem acontece, né? Porque a vida terrena nos puxa para faz esse vai e vem surgir. Dadashri, isso vai passar. Quando permanecer contínuo, então você se tornará Deus. O fato de isso passar significa que eventualmente se tornará completo. Isso porque todo o trabalho da vida terrena ainda permanece pendente, não é mesmo? Todos os arquivos da vida terrena ainda estão pendentes, ou não? So the questioner agrees, yes, they are still pending. The files are still waiting, you see. O interlocutor diz, sim, os arquivos ainda estão pendentes, esperando. Now the other says, as those files decrease, the laksh will set in increasingly, you see. Also Amapura, also absolute Amapura. We all are actually beyond now from Eoso Amapura. Now we are approaching Eoso Absoluto Amapura. You see, I'm completely the pure soul. So the Laksh will set in more, it will set in increasingly. Everything is held up because of the files. Então, ele falou que quando os arquivos diminuem, né, sluggish, né, então a gente não estamos, só a gente foi num estágio mais acima, além de só alma pura, é só alma pura absoluta. Então, Dadashri diz que à medida que esses arquivos diminuem, o Laksh se instala cada vez mais. Tudo fica parado por causa dos arquivos. It's not that the Lux disappears, the Laksh is there for all of us. The Laksh means Eosamapura, and this is my work. My work is 5 agnas, you see. I'm aware of that, you see. So it doesn't disappear, but when a file comes, it somehow, you miss it. The file keeps you busy from, few hours to the entire day, etc. But the Laksh doesn't ever go away. This Laksh is always there. So Yamapura is always there, you see. O Shura falou uma coisa importante, certo? Esse Laksh, que é a sua alma pura, está sempre lá, está sempre lá. E o nosso trabalho é fazer 5 agnas, né? Então, mas o que acontece quando um arquivo surge para você? O arquivo surge para você e te ocupa, mas o Laksh está lá. This, Dadashri says, for infinite lifetimes, you see, this Laksh, you see, this awareness was not there. This awareness, this new awareness, Soyamapura, you see, is the new awareness, and now that awareness, you and I know we never attained it in countless, in fact, Dada uses the word infinite previous lives, infinite previous lives. We never had this. We may have been a spiritual master, a guru going very high in the world, in the spiritual world. We have fallen from that, you see. It's only in this life that we got this laksh, you see. Então, nós, em vidas infinitas passadas, até que nós conseguimos o Gnana, nós simplesmente conseguimos essa consciência de Laksh nesta vida. So, you see, there is the laksh. On one side, that is our side. On our side is the laksh, Swayamapura,
You say, eu sou ama pura, eu sou absoluto ama pura, I am the blissful one, etc., etc. And then in front of us is the files, you see, the file of the body, the file of the mind, the file of the speech, the file of feelings, file of I have to do this and I have to do this, you see, files, you see. Então eu sou uma pura absoluta, eu sou o bem-aventurado. Em nossa frente surgem os arquivos, os arquivos da fala, os arquivos do pensamento, os arquivos que surgem automaticamente em nossa frente. Yes, and now Dadashri's questioner is asking, grace me, O Dada, so that I continuously remain in the self. A shortcoming arises in knowing the effects of the non-self. In other words, let me look at the Gujarati here. Eles estão, Shuddha está olhando a palavra em Gujarati, né? Yeah, this is, I am deficient. Dada says, I am deficient in knowing that whatever is happening is not mine. You see, it's happening, it's the effect of Janati. It is happening to Janati. That is called parinam, you see. If I can exactly and continuously know that this is all Janati, is not mine, then it's a fantastic progress, you see. E aí ele disse que eu tenho a deficiência de distinguir o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo está acontecendo com Janete, com Tony, não com eu como alma pura. Há uma certa dificuldade, um discernimento aí. Então, o interlocutor diz, conceda-me a graça para que eu possa permanecer continuamente no ser, uma falha surge, certo? Uma deficiência surge ao conhecer os efeitos do não ser. Essa que é a definição da Parparina. Yeah, in other words, when you meet the Gnani in Sao Paulo, you are all mature, you've had satsang for so long now. This is the only thing you have to ask the Gnani. Oh, Gnani, give me your grace so that I can be more continuously in the self, you see. And I see the effects of Janati as effects of Janati or Marianne or, Marlusi, etc. Just that's all I want. I don't want anything else. I don't want anything else. Então, para Mahatmas, nos níveis que Mahatmas estão, de estar em satsang, de essa ciência, de estudar, de estar na ciência, quando estiverem com Gnani, quando o Gnani estiver em São Paulo, tudo que você pede ao Gnani, peça essa graça de permanecer no ser. Yeah. It's very important to understand just because é muito importante, tá? A frase aí. Concede-me a graça para que eu possa permanecer continuamente ao ser. This is an advanced level asking from the Gnani. You see, in other nível words, avançado quando pedimos isso ao Gnani. Yeah, you are not saying, oh, grace me so that I can remain in Agnas. You've gone far above the Agnas now, okay? Você não vai pedir ao Gnani a me dar graça para que eu permaneça nas Agnas. Não, vocês estão acima, muito mais acima das Agnas, um nível bem superior. I want to know, I want to be in that state that whatever is happening to Shuddha, to Janati, to Eliane, to Tony, I see it that it's happening to him or her. That's it. Eu simplesmente quero estar nesse estado que aconteceu com Eliane, com Mariane, com Janete. Simplesmente está acontecendo, eu quero estar nesse estado. Isso está acontecendo com o relativo. And so what is happening to Shuddha, what is happening to Janati or Eliane is the result of the non-self. It has got nothing to do with me. It's nothing to do with the glorious Amapura. You see, this is very important. E o que está acontecendo com essas pessoas, Shuddha, Eliane, Janete, é o que está acontecendo com o não-self, com o não-ser, com o não-self. Yeah. And so, so Dadashri now replies, the files that you have from the past, you see, you should clear those files.
If any shortcoming arises, this is a shortcoming that does not let you see separate, you see, then know that it is simply because of these files. That is why you are not able to continuously remain in the state as a knower-seer. Então, That, esses arquivos, quando eles surgem, né, ele cobrem tua visão e você não consegue ver nem no real, mas eles te nublam, te bloqueiam. And the other stream now says that is certainly the reason for it is if it is a kind of interference of the files from the past life's karmic account. Past life karmic account will come in front of you, exactly as you had placed it in the bag. You carried the bag in this life, and now the tomatoes will come out. Now some good vegetables will come out, but sometimes the rotten tomatoes may also come out, you see. Isso. Ele faz a comparação esses arquivos que foram plantados no passado, como uma Janete foi na loja e comprou lá as frutas, os vegetais, e veio um tomate assim que estava estragado, né? Então, é assim que é a conta kármica sua, dessa maneira. É um tipo de interferência desses arquivos de sua vida passada. And also in your increasing awareness, you will see that Janeti is attracted to some gentleman, okay? No problem, zero problem. You can see Janeti. This is Janeti's subatomic particles coming out. That's all. Nothing else. It is not happening to you. You are not. There is nothing in the world that can attract you or repel you, you see. Então, ele falou, por se Janete tem atração por alguma coisa, isso não é você, é simplesmente Janete que teve que é uma descarga de Janete na realidade. Is there a question there? Who has a question? Eliane. Eliane. Yes, Eliane. Yes, Eliane. Eu quero que tu pergunte assim para ele. A gente está há menos de 30 dias da vinda do Gnani. Certo. E eu já me coloquei assim, que eu ia estar lá desde que foi marcada a data. Certo. Quanto mais está aproximando a data, mais interferência está acontecendo. Mas assim, é muita interferência, é muita coisa quebrando, muita coisa tendo que ser trocada, levando dinheiro que eu usaria para a viagem. E eu sinto, assim, que eu vou estar lá, mas é muita interferência. Ok. Então vamos ver o que ele diz para mim. Eliane is asking Shuddha that we are less than 30 days of the Gnani being em São Paulo, e para Eliane o que está acontecendo, it's like many interferences are coming to her, obstacles, and for instance, she mentioned about the obstacle, interference of money. She saved the money to go. She said she'll be there, but she's asking what suggestion do you have for this interferences? She wants your opinion, Shuddha. Where the Amapura is, and your niche, the energy of the self is such that it breaks all the interferences, okay? A energia do ser é tal que vai quebrar as interferências. You want to go, you want to be there 100%. You have managed to get the money. You want to be there. Você vai conseguir o dinheiro, você vai estar presente 100%. So you have in addition to your energy as the Amapura, I am in infinite knowledge, I am infinite bliss. All of those things are already there with you. That energy plus this view, this desire of Eliane is a positive evidence, you see. So the seu desejo é positivo, mas ele citou, Eliane, também que você tem as propriedades da alma pura,
que ele acabou de falar cada uma delas. É importante focar nele. It falls into place. Everything falls into place. Tudo vai cair, encaixar, certo? Yeah. It will remove. Vai remover. It will remove all evidences of any obstructions, and you just tell Eliana, I'm with you. You speak to Eliana and say, I'm with you. You keep on reciting Trimantra. Keep reciting Trimantra. Yeah. Eu tô com você. Recita Trimantra. And we will be there. So we will be there. Você vai estar lá. And it will happen. See, this is Vai it. acontecer. If you are weak in your desire, if it happens, fine. If it doesn't happen, etc. No, I'm just going to be there. You see? Ele falou para você não proteger esse desejo, a interferência. Você simplesmente o que você falou primeiro, uma das primeiras frases que você disse, eu vou lá, eu vou estar lá. And and like you said, you're already in satsang, so you're already there. You have all the love for the Gnani, you see. There is, você está em satsang, você está já lá, você tem todo with this kind of energy, both at the real level as well as the relative level, Eliana's level, you see. Only beautiful things can happen. There is nothing else there. You see? Com esse tipo de energia do seu relativo, do seu real, do seu relativo, tudo vai acontecer, né? Não há nada para obstruir. Yes, a energia é boa em ambos, no relativo e no real. Dada and the celestial beings already know about your desire, so it's all, they're also taking care of it. You see. Falou que dadas e os seres celestiais sabem do seu desejo, eles já tomaram conta de tudo. And all the Mahatmas here are also sending the energies also. May you mandando energias para your você. Desire come to fruition. There will be never. Yes, sorry. Do not entertain the idea of any obstruction. Não alimenta nenhuma ideia de obstrução, Eliana. Yeah. This Mahatma's Vyavasit is very beautiful, you see, especially when they come to meet the Gnani, you see. Para o Mahatma Vyavasit é muito bonito, principalmente quando os Mahatmas encontram com o Gnani. Vão ver o Gnani. Yes, it will happen. Okay. Vai acontecer. Yes, Shuddhatma Bhagwan. And then when you meet the Gnani, you can say, now I was having this, but only thing is, having now that I'm in front of you, all I want is the perfect continuous experience of absolute Pura, and I want to see all the results of Eliane as they are, all the effects of Eliane as they are. That Eliane's effects, not mine. I want to be in that kind of awareness, you see. Então ele falou, quando você estiver na presença do Gnani, você pode dividir isso, na presença do Gnani você deve focar bastante, certo? Para estar na experiência absoluta da alma pura continuamente. Você simplesmente, dessa maneira você vai ver esses obstáculos todos de lado. And that's it. So never even just kind of go in the future nor in the past. You can stay in the present, like we talk about in the last satsang. Stay in the present. I accept everything that is in front of me, and yet I have made a very special request to the higher forces that I want to be there, and I am doing everything possible. Possible for Eliana. Eliana is doing all of those things, you see. E você não vá no futuro nem no passado, esteja presente no momento presente, e você tem essa firme decisão que você, que Eliana já está lá, do jeito que você falou, isso vai acontecer. Yes. All right, Shuddhatma Bhagwan. So we come back to our let me just share these things here. So Vamos voltar à leitura pouquinho. So we continue further. Dadashri is saying, it's the files, and the thing is, you don't run away from the file. The file comes as this file. This is not a physical file. This is something that is preventing you from your
more continuous awareness of Yoso Amapura. I see what is happening to Eliane. I see and I know this is happening to Eliane. You see, uh, this is so. And if the interference comes, any file comes, then this is from the past life. That is why the continuous state does not. I mean, Dada is going very high here, you know. I will translate that for her, for them. Yes. That you said, esses arquivos não é um arquivo físico, certo? Isso veio por causa foi semeado em vida passada e esse karma está dando efeito agora. Ele falou que está paralelo ao que ele era em você, o que você falou, certo? Exato. Yeah. So just read this much here. Yes. E a Dadashri, os arquivos que você tem do passado, você deve limpar esses arquivos. Se surgir alguma falha, saiba que é simplesmente por causa desses arquivos. É por isso que você não consegue permanecer continuamente no estado daquele que conhece e vê. Essa é certamente a razão para isso. É uma espécie de interferência dos arquivos da conta kármica da vida passada. É por isso que o estado contínuo não permanece. Yeah. The continuous state of absolute pure soul, right? A continual state of the awareness as the pure soul. Da consciência, continuous state of o contínuo estado da consciência da alma pura. And I know that I am Alma Pura, and I can see everything. That's all. That is all I am. Alma pura, eu posso ver tudo. Essa é quem sou. Yeah, and you know, this is a very amazing sentence that Dadashi says. If there is any kind of interference or obstruction, this is in effect, you see. But now, you know, you and I are embodied. I mean, you and I are actually installed in infinite energy, you see. And you know, and you want to be in Sao Paulo, but more than that, why are you want to go there? Because you want to experience the Amapura more, you know, more Amapura. So you can experience that. This is that what Dada is talking about. You see, this thing is because the obstructions will come, you know, for each one of us, different kinds. But inside is the energy that is infinite, you see. So you can say this, with my infinite energy, all obstructions will go. It's not the physical going and coming here. It is your state. You see, your state. Many people go and they come back with, you know, oh, I had did this and I did this and I did this, you know, they kind of dissipate. And there are others who are so focused on what is it that I want to attain there, you see. Yes. O que o Shuddha falou agora é muito importante. O que você foca quando você vai para ver o Gnani com relação a essa infinita energia, e você vai estar mais próximo dessa alma pura absoluta. Então, o Shuddha enfatizou a importância de você estar focado no que você vai, nesses dias que o Gnani vai estar lá, para você ter a sua intenção. Vá com uma intenção. You see, there is a sentence by Lord Mahavir, the last fully enlightened Tirthankar here on our earth. He says, it's a simple thing. I'll just write it in the chat because it's kind of interesting. And it's a very fundamental statement by him, okay? Ele vai colocar no chat a frase do Senhor Mahavir. And it is saying, I'll have to get out of this. So let me stop sharing so I can... frase do Senhor Mahavir. You see, in other words, be the light that you are. You see, in other words, don't look for external. This is a final statement of his. Be the light that you are, it's very similar to what we are describing here in the Knower-Seer state, Don't look for any other light. You are the light.
You are the light, you see. Yet because it escapes your awareness, you say, well, where is the light? Where is the light? Então, em essência, essa frase seja a luz do que você é. Seja a luz que você é. Ele diz, Shuddha diz que pode haver umas distrações, mas você não saia desse foco de luz. Be the light as you are, you see, and then there is in front of you what is happening, and what is happening and what happened. There are two components. What is happening and what happened is vyavasthit. It's scientific, circumstantial evidences. That's it. So you are in perfect relationship with now perfect relationship with Eliane, you see? Então você está num relacionamento perfeito com a Eliane, entende? Que você seja a luz do que você é e veja também o que está acontecendo, e o que está acontecendo está nas mãos de Vyavasthita. Yeah, what is happening o que está acontecendo and what happened, what just happened. O que está acontecendo e o que aconteceu. By second, moment by moment, it's something or the other is happening to Marianne, Elena, Eloisa, etc. Ian, it's happening. It is happening. Momento após momento está acontecendo com Marianne, Helena, com Eliane. And then we look, and then we can see, oh, this happened, oh, this happened. E a gente olhou, isso aconteceu, isso aconteceu. But what will you say that, oh, this didn't happen? You see, it's everything is one of the two things. It is happening and this just happened. And that is vyavasthit. E vyavasthit é isso que o Shuddha acabou de dizer, o que já passou, o que aconteceu, isso aconteceu e o que está acontecendo nesse momento. And you are the blissful one, the absolute blissful one beyond all obstructions. E você é o bem-aventurado além de qualquer obstrução, todas as obstruções. You are in living moksha. You're living moksha. Você está vivendo em moksha. You're living moksha, you see. So all of these things, you go with all of these energies inside. You already know that, you have read all of this stuff. You go there, and now you are in an environment. There are so many lamps, so many lit and enlightened human beings and the Gnani. You see, these are not. Está falando então que vamos nesse ambiente que é tão iluminado por tantos seres humanos e a presença do Gnani também. Yeah, this is the world of the luminaros, of the true enlightened ones of Brazil, Esse é o mundo dos iluminados e nessa luz aqui nesse evento que vai acontecer no Brasil. They are in this world, but they are not in this world. Eles estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Yeah. Oh, sure. Okay, so let me see. No, we didn't complete this one. Well, we got just about, let's just read the rest of it. And vamos acabar só esse parágrafo. Finish this heading, you say. So let me go to let me just share it, okay? Here we go. Let's finish this part. Acabar essa parte aqui. So, Akram means that moksha has definitely been attained in the causal form. You see, karan moksha, we are at the cause level. Freedom from worldly misery, pains, hurt, unhappiness, etc. Nevertheless, however, many karma effects remain. A resolution needs to be brought about for them once and all by seeing them. You see, so this remaining files. While remaining as the Knower-Seer, if a resolution comes by seeing everything, then ultimate liberation happens, final moksha. That is all. There is nothing else to it. So no matter what kind of karma there are, whatever kind of karma there are, no matter how sticky and painful they are or how bad they are,
When you remain as the Knower-Seer, you are free. Yes. Akram significa que moksha foi definitivamente alcançado na forma causal. Libertação do sofrimento, da dor e da infelicidade terrenas. No entanto, por mais karma que reste, é necessário resolver tudo de uma vez por todas através do conhecimento, vendo-os enquanto permanecer como aquele que conhece e vê. Se uma solução surgir ao ver tudo, então a libertação definitiva acontece. É tudo, não há mais nada a acrescentar. Portanto, não importa que tipo de karma exista, não importa o quão pegajoso ou ruim ele seja, quando você permanece como aquele que conhece e vê, você está livre. So, Vishuddhatma Bhagwan, we have come to the end of our today's satsang here in terms of, we can see how we are going higher and higher with Dada, our Gnani. So, until we meet again. Chegamos ao fim, vocês podem ver que a gente estamos nos levando mais e mais. Então, está se despedindo de todos até que a gente se encontre outra vez. It's good to see Sonia and Ian and Elena, Eloisa, Vanya, Eliane. There are two Elianes. There's another Eliane, Zerkar. So, and yes. É bom vê-los todos, Mahatmas, Shuraji's. And Needy and Hoberom, all of us. Yes, wonderful. You all have a wonderful, wonderful night. Que vocês tenham uma boa noite. Boa noite. Yes. Good night. Good night. Boa noite. Boa noite. Yes, Vanya, good to see you. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, all of you. Thank you, Josie and Tony. Until we meet again. Yes, Jai Sachidanand.